Bonjour à tout le monde, ko JP nizere ko mukomeye ni navyo ndabifuriza murabizi imisi yose nama mvuga nti Imana itanga kandi karyo kandi iyo birindiranye ukwizera biraba hamugashiramo inguvu kuko Imana ica mu bantu nuko muri Canada aba immigrant cyangwa abantu bitwa ko batavukiye aha aba bavuye muri Europe bo burumva vyitwa ko arabo ngaha hariho icyo bita ngo mafia africaine bagize imisi babivuga bagize imisi berekana amakosa abanyafrika bakora hano y'ubusuma ego naho bideha biriho hariho rero mafia indienne surtout mu bintu by'amazu naho nyine bagize imisi bavyerekana abashinwa nuko nyene abafilipino nuko nyene nuvuga ko ari abantu bagerageze kwisuganya kugira bashobore kubaho hari gihe usanga bigoye rero sinshigikiye ko abantu bakora amakosa mugabo ibi byose baca babishira hamwe bakaca bavuga bati immigration nimbi immigration imeze nabi ariko Canada irabakeneye uko biri kose na Etats-Unis ivuga yuko bo bari benshi nabo nyine barabakeneye mugabo ibi biha uburyo cyangwa karyo kuko bobo bavuga bati aba bantu baza hano baza kuduhindura ingene tumeze twe twara abantu beza ico nico bakunda kuvuga ngo bo bari basanzwe ari abantu beza rero hari ibintu biriko biraba amashanje muri kwaraba niyo narinzanye no munsi kugira mwumve yuko umuntu ashobora kubura akazi polisi ishobora kumufata nabi abana bi bashobora kumererwa nabi kubera akantu gatonya bagiye gushira kuri karanga muntu bitanguye muri province imwe yitwa Alberta abagiye kwandika akantu kuri karanga muntu y'umuntu umupolisi agufashe cyangwa umuntu wese akubonye aho ugiye gusaba akazi baba bazi yuko uruwo ngaha cyangwa utaruwo ngaha murumva yuko si ibintu byoroshe nivyo ngira nababwire rero nkabasaba yuko mugira subscribe hama nzana itangazo murakoze cyane murakoze gose nizerero ko ibintu bimeze neza sinzi ko mwibuka aka karirimbo abantu kera baraba filme naga filme kitwa Delta Force nuko rero itangazo rero ngiri hari higanwa ariko rica ngaha kuri Mo TV biciye ku bantu bavyumviriye barabidushikiriza twumva icyumviro ni cyiza natwe duca tukijamo no kuvuga ko baragomba kuza baraha umutahi muto umurundi cyangwa umurundi kazi bakazoza baradetermina kategori y'abantu bashaka guha ibyo tukazobikorera hamwe kandi nawe niba ushaka guparticipa kugira utanga uburyo muri ico gikorwa kugira dusangire niba ufise 10 uhe abandi gutyo dukwirize umuntu tumuha umutahi rero hazoba competition umuntu azobironka kuri gusa azokora video ibaye iminota myinshi nine bibaye mikenya ni vyiza yerekane neza uwo mugambi ashaka gukora wariwe hanyuma babantu bamushimye abantu babona yuko ariwe amerewe neza ariwe yatsinze ariwe yatanze ibintu vyiza novuga ko ayo mahera umuriyoni w'amarundi azoca awakira hanyuma akazoshobora gukora umugambi nibaza ko haciye igihe bazosubira wowe ukora ngaha narababwirane cyangwa mugire subscribe cyangwa munyandikire cyangwa ntumbaze ibintu bikora kugira mwame mumenya ingene bigenda ama video azotangurwa gukorwa ejo itariki imwe yo kwicumi mufise amezi 2 ukwicumi kose no kwicumi na rimwe kuko ayo ma video azoja ko mu kwicumi na kabiri ukwezi kose hama mu kwa mbere umuntu aronke uwo mutahe atangurana no mwaka afise umutahe ico nico kintu kigiye kuba tukizera yuko uzo yatahukana azoba ari intango yukubaka ubutunzi rero nimero nzoyibaha muzoshirako mwetegura ama video gusa hama mukurikirane imisi yose à la fin du mois de novembre nzobwira date n'amasaha make yo kubirungika kugira niko kwenomina kuko tuvuze ngo ni mu birungi kimisi 10 hazoze ama video menshi
no kuvuga ko hazoba ari there will be a time frame umwanya niba ari amasaha 8 ni muri ayo ibije après ntibizokwakirwa rero itegure urondera bagukorera video wifilme ukora ibishoboka byose hama nitwayishira ko abantu bakayishima umuriyoni azoba ari gwawe hari naho mu minsi izangira bazongera bakabaha amahera menshi nuko rero karibu kandi nawe ni gushaka guparticipa kugira dufasha abandi bamwe bashobore kugira intambo ibaze nk'aba single mothers bareza abana batagira ababafasha nk'abo baba yakwiye abantu badandaza itomati bibako nukuri uwo bafasha gukora ama video yabagize neza ako naka juste akantu mvuze mugabo wese ari karibu ariko mu misi zango hazoba amakategori y'abantu bashaka guhabwa amahera nuko rero katugaruke rero muri Alberta tudatari umwanya muri Alberta rero bazanye icyumviro yuko bazoshira ko uri mu Canadien kuri karanga muntu no kuvuga yuko driver license yawe permis de conduire yawe izo biriko Canadien upa ivyo bintu bifite ama consequences menshi niyo ncanza kubabwira mukanya ariko reka rero twumvirize ingene abajournaliste babivuga. But let's begin with the Alberta Privacy Commissioner. She is raising concerns about that province's proposed changes to driver's licenses. The change would involve noting on those IDs whether someone is a Canadian citizen. So as you can see, yavuze yuko bagiye gushirako aka kantu mubona ngo Canadien ako nikahorako ubu kagiye kujako bivuga iki bivuga yuko umupolisi agufasha katariko acamenya kuri umunyamahanga nubwo uba wera arashobora kugufata uko ashaka arashobora kuguha amatiki arashobora kugushira ku buryo mu kibazo ku buryo permis yawe ihagarika no kuvuga ntuzoja ku kazi ntuzotora abana murumva ivyo ari byo urumwirabura ashaka kugira nabazo kugira nabi aho ni nk'umupolisi ugiye kwa kursaba akazi katariko no kuvuga ko nturuwo ngaha ese kurafise impapuro cyane zufise umuntu azogufata uko ashaka murumva ikintu cyose ugiye gusaba werekana ko gakarata kari kwako kantu muri nta kariko muri no misi umugabo ukagiye ko no kuvuga ko umuntu ashaka gufata uko ashaka aho niho ibintu abantu bose bafitiye amakenga. Would involve adding CAN to the top right-hand corner of the license. Premier Danielle Smith made the announcement on Monday. However, the commissioner, Diane McLeod, said her office wasn't made aware of the initiative beforehand. Diane McLeod is the Information and Privacy Commissioner of Alberta, and she joins us from Edmonton. Commissioner, what's your concern about Alberta driver's licenses revealing whether or not someone's a citizen of Canada? Well, I think the issue is the place in which the information is located. It is located on a piece of identification document that is used for many things, including getting into liquor stores, at bars, and other forms of identification. And it's unclear to me why we need to have citizenship information on that kind of identification and what purpose it's actually going to serve. Avuze ati ikintu kitaryoshe muri ibi bintu nuko ako kantu bazandika ngo Canada kazoja kuri carte ija ahantu henshi isabwa ahantu henshi naho je kugura inzoga barabi umuntu ashobora kukwima inzoga kubera utari mu Canada umuntu arashobora kukwima ikintu cyose ashatse agufata ko agomba kubera arazi uwari uriwe alors que muri imisi mu yandi ma province cyangwa uko byari bisanzwe bimeze ntibamenye icyo werekanye karata yawe yakaranga muntu ubu rero murazi ibyabaye mu Rwanda bagashira ko ngo hututsi murazi byabaye rero kugira ushire kw'ivyo bintu byose ku muntu bo bavuga ngo no kugira ibintu byose bavyegeranye bije hamwe mugabo consequence yavyo turavye kamere ka muntu turavye na nationalisme iri kwiraba abantu bavuga ngo tahiwanyu ibi bintu si byiza ariko nabo haraho usigara uvuga uti mugabo ama mafia nayo ni menshi uko nabivuze bashobora kuba bashaka kuza bari proteger bukebuke ariko twaraje.
Yeah, I think a lot of people outside of Alberta have been wondering that as well in these provinces where we don't have that on our driver's licenses. I'm sure you've heard the Premier say she has concerns about electoral fraud and that this may make it, clear that up. Concern about accessing certain public services. Have you seen any evidence that these are problems that needed to be addressed this way? Normally when government goes ahead with these kinds of initiatives, they generally contact my office and have a conversation about what they're planning to do and give me some information about, why they're planning on doing what they're doing. In this case, unfortunately, that didn't happen, and I'm not entirely sure why. So I don't have the rationale as to what it is they're trying to solve with this particular addition of information on a driver's license. So without understanding that, it puts me at a bit of a disadvantage. However, looking at it from a privacy rights advocacy side of the equation, I do have significant concerns with why it's there. And even if it is there to solve some sort of service provider problem, I think it's important that it be understood that the privacy risks associated with having that kind of information on a driver's license likely outweigh what it's being used for. So, I did hear that there was some need to prove citizenship. For example, you indicated electoral reform. Well, why is it not sufficient to have people bring their passport? So I guess I'm trying to understand a little bit about what government thinking is here, and I don't understand the rationale for it. At the end of the day, they cannot collect this information, which is what they would do if they added it to a driver's license without complying with our new Protection of Privacy Act. So, Jenny baza yuko yaba batanga uruhusha umuntu akabishira ko abishatse mugabo wapi ubu birajako hanyuma n'ama information menshi baba batanze ku buzima bw'umuntu ku mashuri kwa muganga bashobora ati okay umuntu adafise karanga muntu yanditse ko Canada murumva yuko siningene bice bigenda nuba kuwavukiye ngaha wese azaba ariko ngo Canada abaje bazobironka batevye nukuvuga muri uwo mwanya batarabironka hashobora kuba ikintu icyo cyose. They will need to ensure that they have that authority to include that information on the driver's license. And in order to do that, they really have to run past me a privacy impact assessment. So let's dig into that for a moment. So they have a requirement under the Act to do what exactly before they can go ahead and do this? Well, first of all, they have to have authority to collect the information. They did indicate in news reports that they were planning on developing a regulation that would permit the collection of this information and the addition of that information on a driver's license. So under our Protection of Privacy Act, they would be able to collect information if permitted by law. avuze yuko naho bariko barabikora bari bavuze ko bizotangura mu mwaka uza ariko ngo hagataho bariko bariga ingene bizoja kuri ako gakarata harimwo baproteja umuntu agafise nizere yuko hazohajaho amategeko avuga ati ufise ibi bizogenda uko barafise ukuntu bazobikora reka turindire twizere ko ibintu byose bizogenda neza nuko rero kwara kubabwira yuko ibintu biguma bihinduka biguma bihinduka cyane tukizera yuko ibintu bizogenda neza rero abariko baratwumviriza mugire amahoro partager amamukurikize ya tangazo navuga kugira ejo muronko muriyona nuko rero Coach JP nizere ko ndabasize mumeze neza nizera ko basanga mumeze neza murakoze rero naho utaha